প্রিয় দর্শক, আপনাদের প্রত্যেককে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি এনটিভির প্রতিদিনকার আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন। দর্শক, আজ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার সাখাওয়াত হোসেন। প্রিয় দর্শক, আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব ওরাল ক্যান্সার বা মুখের ক্যান্সার নিয়ে। এ বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন শ্রীলঙ্কার একজন খ্যাতনামা ওরাল অ্যান্ড ম্যাক্সিলোফেশিয়াল সার্জন। চলুন দর্শক, অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা আরও একটু ভালোভাবে পরিচিত হয়ে নেই আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে। ডাক্তার এ এম আত্তিগালা 1963 সালের নভেম্বর মাসে শ্রীলঙ্কার ক্যান্ডি শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 1991 সালে শ্রীলঙ্কার প্যারাডোনিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিডিএস ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এমএস ও এফডিএস আরসিএস ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি ডেন্টাল ফ্যাকাল্টি ইউনিভার্সিটি অব প্যারাডোনিয়ার ওরাল অ্যান্ড ম্যাক্সিলোফেসিয়াল সার্জারি বিভাগের কনসালটেন্ট হিসেবে কর্মরত আছেন। স্যার, ওয়েলকাম টু আওয়ার প্রোগ্রাম। Thank you very much, Dr. Sam. Sir, oral cancer is a very big problem and it is a burden for all over the world. But incidence rate of oral cancer is very high in Southeast Asia, including Sri Lanka, Bangladesh, India, Pakistan. But what are the reasons behind this? Actually, there is no etiology, it is totally unknown, but there is some risk factors that cause oral cancer. What are the risk factors and why this incidence rate is very high in Southeast Asia? Yeah, actually in Southeast Asia, our people are indulging some habits. Some may be connected to culture as well. So because of those, namely one is the betel chewing. Now betel chewing, there are two ingredients that in Sri Lanka, in our area, which is used, which is areca nut. And the tobacco. So these two ingredients have been definitely identified as causing oral cancer. So until lately, the areca nut, it was not identified as a carcinogen or cancer causing substance in the oral cavity. But now it has been definitely identified and published, literature is there as a causative agent for oral cancer. Therefore, I think those are the two main ingredients. Apart from that, there are smokeless tobacco, that is people chew tobacco in various forms, they snuff type of tobacco, those also cause oral cancer, and there is evidence that alcohol also will be contributing for oral cancer. So therefore, I think these habits, when in together, gives a much higher risk of in our part of the Southeast Asia. And what about the HPV? Yeah, HPV is another thing which is coming up in our part of the world. It's well known now in the West, but it was not less common in our less common. We don't know, but there are cancers we see that in younger people. With no other risk factors, as I mentioned earlier. So in the younger group, so those may be caused by HPV due to obvious sort of different sexual habits, etc. So we have problems in identifying because molecular tests for those are not very common in our part, and taking a history in this regard is bit of a dilemma in our society, you see. So those are the things. So is there any relation of oral cancer with bad oral hygiene, especially the sharp teeth, untreated teeth, and malnutrition? It's not very convincing evidence actually, but most have been speculated. But there is no hard and fast evidence to say that poor oral hygiene and nutritional deficiencies are causing oral cancer. But certainly immunosuppression or reduced immunity due to common things like AIDS, etc., might definitely is contributing to cause oral cancer. Oral cancer, yes. Okay. প্রিয় দর্শক, আমরা জানতে চেয়েছিলাম যে পৃথিবীর অন্যান্য অংশের তুলনায় এই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ওরাল ক্যান্সারের ইনসিডেন্স রেট বা এটা হওয়ার প্রবণতা বেশি কেন, এবং এর পেছনে মূল কারণ কি বা ঝুঁকি বাড়ায় এরকম উপাদানগুলি কি।
তিনি বলছিলেন যে আমাদের এই অঞ্চলটিতে বিশেষ করে মুখে খাওয়ার, চিবিয়ে খাওয়ার তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহারের প্রবণতা বেশি, সেটি প্রধান। এর বাইরে যারা অ্যালকোহল বা মদজাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করেন সেটিও ঝুঁকি বাড়ায়, স্মোকিং বা ধূমপানও ঝুঁকি বাড়ায়। আমি আরও জানতে চেয়েছিলাম, ইদানিংকালে খুব আলোচিত হচ্ছে এইচপিভি নামক যে ভাইরাসটি, হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস, তার সঙ্গে সম্পর্ক কি, আমাদের পুষ্টির সঙ্গে সম্পর্ক কি, কিংবা মুখের মধ্যে শার্প টিথ থাকা তার সঙ্গে সম্পর্ক কি। তিনি বলছিলেন এগুলোর সঙ্গে সম্পর্কটা খুব ভালোভাবে সবসময় প্রমাণিত না, তারপরেও সম্পর্ক আছে। বিশেষ করে এইচপিভিটা আমাদের সোসাইটিতে এখনও কম, কিন্তু ওয়েস্টার্ন সোসাইটিতে এটি এখন হচ্ছে বলে প্রমাণিত। স্যার, what is the purpose of your visit this time in Bangladesh, and is it your first visit, and what is it is related with world cancer? In fact, this is my second visit to Bangladesh. In 2002, I visited with the JICA for a mission to survey how Sri Lanka, because there was a new hospital set up in Sri Lanka through Japanese grant aids. So how we could offer any help in oral maxillofacial field through the JICA. So that was in 2002. But this time I got an invitation from the Bangladeshi Oral Cancer Society to come and present as an invited speaker in the Bangabandhu State Conference Center for their annual academic session. So I will be presenting two areas, one on oral cancer management as well as reconstruction of oral cancer defects this time. Sir, you are a very renowned oral and maxillofacial surgeon, and you are working in oral cancer field, especially for the management, the surgical management of oral cancer. So how Bangladeshi maxillofacial surgeon can be benefited from you? Yeah, actually, I mean, we are doing, because as our incidence is high, as well as our sort of awareness and sort of the skills, the specialties have developed in Sri Lanka. There's some centers who are treating fairly good number of cases. So therefore, and also we have training programs in relation to oral cancer offered to foreign surgeons. So therefore, I think we can definitely offer that facility to train some of the oral and maxillofacial surgeons in Sri Lanka. Apart from that, I mean, I'm in a University of Peradeniya, Faculty of Dental Sciences, and there are so many institutions in Bangladesh where we could have some MOUs or memorandum of understanding to exchange the training programs, skills, research as well, because which is lacking, because the oral cancer in our region could be different from what is there in the West, because the etiological agents are different. So we might have to research more into these areas. We can't, I mean, it's a good thing if we can, in a collective effort in countries like Bangladesh and other South Asian countries with Sri Lanka, if we can develop some research thing, I think that would be a great helpful thing for both. Yeah, both Sri Lanka and Bangladesh. So thank you, sir. We are hopeful. Thank you. প্রিয় দর্শক, আমি জানতে চেয়েছিলাম প্রফেসর আটিগালার বাংলাদেশে আসার কারণ কি, এবং শ্রীলঙ্কার অত্যন্ত সুপরিচিত বিখ্যাত সার্জন তিনি, তার কাছ থেকে আমরা বা শ্রীলঙ্কার সঙ্গে আমাদের কি ধরনের আদান প্রদান হতে পারে যাতে ওরাল ক্যান্সার রোগীদের উপকার হয় বা আমরা বেনিফিটেড হতে পারি। সেই ক্ষেত্রে তিনি বলছিলেন এইবার বঙ্গবন্ধু ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টারে বাংলাদেশ ওরাল ক্যান্সার সোসাইটি আয়োজিত 4 আগস্টের কনফারেন্সে অংশ নিতে তিনি এসেছেন। সেই হিসেবে তার এই যে ভিউজ এক্সচেঞ্জ হচ্ছে, এর মাধ্যমে আমরা উপকৃত হতে পারি, এবং ওয়েস্টার্ন কান্ট্রির তুলনায় আমাদের এই সাবকন্টিনেন্ট সাউথ ইস্ট এশিয়া রিজিয়নের ওরাল ক্যান্সারের ধরন একটু আলাদা, ফলে শ্রীলঙ্কা এবং বাংলাদেশের এই ক্ষেত্রে অনেক মিল আছে। সেই ক্ষেত্রে ট্রেনিং প্রোগ্রাম এক্সচেঞ্জ করে এইরকমভাবে সভা সেমিনার এসবের মাধ্যমেও আমরা উপকৃত হতে পারি, এমনকি শ্রীলঙ্কাও আমাদের দ্বারা উপকৃত হতে পারে। Now, what about the management of oral cancer? When people hear about getting a cancer, they are scared of. So, is there any hope in oral cancer? We can cure it? Yeah, Dr. Sandhu, thanks. I think before talking about oral cancer, I just have to say that prevention is the best. Because there are warning signs of oral cancer
appearing in the mouth as say white patch, a wound, etc., could be some warning signs, and these are visible to the outside because mouth is it's an accessible area. I mean, people can see when they open out mouth and look into the mirror even. So prevention is the best. So secondly, yes, if one gets oral cancer, definitely there is a hope. People thought that there is nothing, that's the end, but it's not the case. So, but best chance is if you detect early as possible. Now, if you take a size of a pea and size of a say lemon, now if we can detect a lesion at the size of a small pea, then the chance of survival after treatment could be 90% or more. So earlier the detection, better the result. Definitely, sir. Yes, because then less damage would be done by the surgical treatment or radiotherapy. These are the two main methods of treatment for oral cancer. So that is one, and more hope rather than waiting it till the big stage where only about 30–40% of chance of curing a person with a oral cancer. Okay. দর্শক আমরা জানতে চেয়েছিলাম অনেক ক্যান্সারের মতোই ওরাল ক্যান্সার হলেও আমরা যে আতঙ্কিত হই এর ভিত্তি কতখানি এবং এটা নিরাময়যোগ্য কিনা। তিনি দুটি কথা বলেছেন সংক্ষেপে, সেটি হচ্ছে প্রথমত হচ্ছে প্রতিরোধযোগ্য এটি অনেকাংশে। আমরা যে তিনি যে অভ্যাসে এটি হয় বলছিলেন যে স্মোকলেস টোবাকো তামাকজাত দ্রব্য সেটি থেকে দূরে থাকলে প্রতিরোধ করা অনেকখানি সম্ভব। আর যদি তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে এবং দ্রুত চিকিৎসকের কাছে গিয়ে চিকিৎসা করা হয় তাহলে ভালো হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি। Sir, thank you very much to be here with us. It's a pleasure to be here actually. Thank you very much for giving me this opportunity as well. So we are very much happy to help in whatever the way and have a bilateral cooperation with Sri Lanka and Bangladesh in the future. Thank you very much. We are hopeful. There will be bonding and we will work together. Yeah, thank you. প্রিয় দর্শক, আমরা শুনছিলাম ওরাল ক্যান্সার সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আলোচনা, বিশেষ করে শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ সহ এই দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় এটাকে কিভাবে ম্যানেজ করা যায়, বাংলাদেশে কিভাবে এটাকে আরও ভালো করা যায় সেই বিষয়ে কিছু পরামর্শ আশা করি আপনাদের কাজে লেগেছে। প্রিয় দর্শক, এই অনুষ্ঠানটিকে আমরা সাজাতে চাই আপনাদের মনের মতো করেই, তাই কোনো পরামর্শ থাকলে অবশ্যই লিখে পাঠাবেন এই ঠিকানায়। প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন, NTV BSCC ভবন 7 তলা, 102 কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা 1215। ফ্যাক্স 914338 থেকে 7 পর্যন্ত, অথবা ইমেইল করুন swasthprotidin@ntvbt.com এই ঠিকানায়। প্রিয় দর্শক, বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় NTVতে সম্প্রচারিত আপনার প্রিয় স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠান দেখার জন্য ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল www.ntvbd.com। দর্শক, আজ এ পর্যন্তই। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই নিরাপদে থাকুন। দেখা হবে আগামীকাল ঠিক একই সময়ে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে।